We are disappointed but not surprised. What is before this court is a farce. A political matter has been turned into a criminal matter. No crime has been committed here. Besigye has committed no crime. Obed has committed no crime. I don't know that young soldier whom they brought. He's an unlucky man because we don't even know him. But it's a political issue. Besigye disagrees with Museveni fundamentally on how this country should be run. And President Museveni, rather than deal with his political opponent politically, has chosen to criminalize him, to throw him in jail. I believe what he wants is to try to destroy him morally, destroy him as a leader, and then have him convicted and locked away so that he can continue to run this country as a dictator. That's what we have here. Mu Luganda kitulumya nnyo nze ne mutabani wange naye tetubadde na ssuubi nti eno kooti eyinza okukola mu mazima ne mu bwenkanya. Guno tewali musango wano. Besigye takolangako musango ogumenya mateeka. Ensonga ye yakuba nti takkirizanga ne President Museveni mu byobufuzi by'okukulembera eggwanga. Kakati Museveni mu kifo ky'okwogera naye ne bavuganya mu politics yasazeewo okumussaako ebisangosango ebitalimu magezi. Ate kakati singa edda luli bwe yamusibako okukola ki treason. Naye kati zino kooti nazo yazifuga. Luli kooti nga zirinamu amaanyi, naye kati yafuga palamenti, yafuga ne kooti. Asazeewo nti ayagala kukozesa kooti kumusibako emisango, amusibe asobole okuteekako omwana we oyoje n'omuhoozi. Tujja kubeera wano nga tugaana. Lino ggwanga lyaffe, tulina wala we tulaga. Tujja kubeera wano tuwakanire mu kooti, tuwakanire mu bantu. Obudde bujja kutuuka naye n'agenda. Have exonerated us, the lawyers, of the accusations that have been leveled against us by General Museveni and his lieutenants. You heard recently what the Deputy Speaker said upon instructions from Mr. Museveni, that actually were the ones who are delaying the trial of this court, of this case, that what we are doing is to frustrate the proceedings. Now you have witnessed it yourself, and it's on the record that actually the whole process has been shambolic. As we speak today, there is no signed indictment. Can you imagine? The state which commenced these proceedings way back in November last year first took Dr. Besigye to General Court Martial and subsequently transferred the case to the civilian courts in Feb. And on 29th of May, they purported to commit Dr. Besigye and Obed Lutale for trial here. Unfortunately, up to now, they have never secured a signed indictment, and they have never served the same on Dr. Kizza Besigye. And it's the reason today's proceedings have aborted. Because Baguma, Justice Baguma, he knew very well that we are coming for a ruling today. A ruling on bail and stay of the proceedings. But he chose to fix the main case for plea-taking. Unfortunately, there were all these litanies of, defects. There was a litany of defects in the indictment, in the whole process, and they looked ugly today, as you witnessed yourself. And for the first time, Jatiko Birivumbuka, actually particularly Birivumbuka, was short of words. They could not respond to all the matters we raised, and the judge was constrained to postpone the matter tomorrow for another ruling, whether to proceed with the indictment, which is defective, obviously, which has not been signed by the registrar. It has not been served on the accused persons, and also the way they preferred the charges. How can you prefer a charge of misprision of treason as against the charge of treason? Yet the law is very clear
that it is either treason or misprision of treason, or one in the alternative as to the other. You can bring the misprision of treason in alternative to treason, but you can't bring both as substantive counts of indictment. So that is the issue. So basically, the delay of the process is deliberate on the part of the state, and unfortunately they are turning the tables against us. They are shifting the blame to us. Yet for us, we wanted this matter to be handled as expeditiously as possible. The other thing is about the bail application together with the stay of the proceedings. We are a bit baffled by the decision of Justice Baguma. Of course, not surprising, but it's really disturbing. He knows very well there is a constitutional petition that is not in dispute, and that constitutional petition is challenging the proceedings before him. And the crux of the matter is about fair trial. His competence, whether actually he's competent enough to try Dr. Besigye and Obedi Lutale. That is the crux of the matter. And now, he flirted around the issue, never gave a clear judgment or ruling as to whether the proceedings are stayed or not, but instead, under very mysterious circumstances, he wriggled out of it and said, I will not proceed to entertain the matter before a plea is taken. Very, very absurd. So, yet, he knows that once there is a constitutional matter challenging the propriety of the proceedings before you, you've got to take a decision to stay the proceedings. And that's what we expected of him to do today. Secondly, to order the release of Dr. Besigye on bail. He needed to canvass all those issues to confirm or to establish whether Dr. Besigye should be admitted to bail or not. Then he scattered around all these issues and he ended up giving a very absurd decision which defeats the interests of justice. We are aggrieved by his decision, and we are going to take other steps within the parameters of the law to secure justice for our clients. That's basically what we are going to discuss. But we are aggrieved by his decision on the question of stay of the proceedings and also bail, because we are not satisfied with the reasoning he gave. Embeera nga bwe mugirabye olwaleero, ffe nga bannamateeka etwejereza ne ba clients baffe, bulijjo muwulira nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ne ba deputy speaker batayebwa ne baana ba lawyer bajatiko babirivumbuka nga bagamba abo balooya ba Dr. Besigye ne Besigye bennyini be balemesezza omusango okuwulirwa, tebaagala guwulirwe, bateekamu application, bateekamu eno n'eri, be balemesezza state okuva bulijjo eriredde for trial. Naye olwaleero mubalabye bibakalidde ku matama. Charge sheet oba indictment empaabi yennyini nga nfu bwefufululu, nabo bennyini bagitunuddeko ne bagamba tebisoboka kgenda maaso. Era mubalabye nga bababuuza bwe muddamu ki nti tujja kutereeza, omanyi bakiyita amendment, tujja kutereeza, tujja ku effecting amendment tubitereeze. Bakkiriza nti mulimu emivuyo. Ekisookera ddala ensonga nga 3. Namba emu indictment oba empaabi teriiko mukono gwa registrar wa court ng'amateeka bwe galagira. Can you imagine? Ekyokubiri, empaabi tebagiwanga Dr. Besigye eriko omukono. Ekyokusatu, bagamba nti alina okugifuna mu nnaku 14 nga tetunnajja wano olwaleero, nakyo tebaakikola. Ekirala, n'amannya go ola nga baagateekamu mu bukyamu n'ebirala bingi ebirimu. N'ekirala kwe kuba nti omusango bateekako ogw'okubikkirira okulya mu nsi olukwe, ye misprision of treason, ng'amateeka gagamba nti omuntu either mukyajenga treason oba omukyajenga misprision of treason. Kwegamba eyo embeera ng'ekulagira ddala nti bo bennyini bye bajja bakubirira ng'ekisangosango kifu bwefufululu, era noba olwaleero bye bakalidde ku matama, era ekigaanya olwaleero ogenda mu maaso yadde mwami Baguma abadde ayagala nnyo omusango guno atandika okuwozesa Dr. Besigye olwaleero mumulabye
enkya neggulo ng'agamba no mujje tumuwozese ateekinge puli tumusomere omusango agambe oba agukkiriza oba tagukkiriza. Olwaleero naye kennyini agambye nti nja kudda nkya ndabe oba ddala bigenda mu maaso oba tebigenda mu maaso, ekitegeeza nti bakkiriza nti ekisango kyabwe kifu, empaaba yaabwe enfu, ate nga bulijjo be bajja bagamba nti bo beeteefuteefu baagala musango gulirwe ffe tulemesezza, naye empaabi yaabwe olwaleero yerese nti nfu. Naye ekitulumye mu byonna kwe kuba nti mwami Baguma ammye Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale Bey mu mbeera etategeerekeka. N'ekyokubiri aganye okuyimiriza emusango guno okulinda constitutional petition gye twateekayo ewakanya y'okubeera mu musango guno, kuba twateekayo ebintu bibiri abigobye byombi ate mu ngoba etategeerekeka, kubanga Dr. Besigye wetwogerera yakaliira Christmas 2 mu kkomera. Ssemateeka agamba nti omuntu amaze ennaku 18 ng'ali ku rimandi ng'ali ku misango egya Nagomola nga treason, oyo asobola okweyimirirwa. Ennaku 18 zaggwako dda, naye n'amateeka gonna ageetaagisa twagatuukiriza, gonna Dr. Besigye yagatuukiriza dda, ageetaagisa amini obukwakkulizo bwonna obwetaagisa okuweebwa beyiro Dr. Besigye yabutuukiriza mu mateeka wamu n'Obed Lutale. Naye mwami Baguma olwaleero akaza amaaso n'agaana nga tawadde na nsonga. Olwali tawadde na nsonga lwaki tabawadde beyiro? Ndowooza mwenna mukirabye era obabuuza nti awadde ensonga ki lwaki tabawadde beyiro? Tewali nsonga nengi gyawadde lwaki beyiro agiganye, naye aganye. So wetuyimiridde awo kitunyize, katuddeyo tulabe ekyokukola.